Dear learners, welcome to my channel. Today I'm going to talk about the Restoration period, and the timeline of this period is 1660 1789. So if you haven't watched my earlier videos, please do watch, and after watching them, jump into this video. The whole restoration period is divided into three parts. Number one is the restoration of monarch or monarchy, that is the restoration of Charles II, and this period is also known as the Age of Dryden. Next one is the New Classical period, or the Age of Pope or Augustan Age. Next one is Age of Sensibility, that is the Age of Johnson. Before entering into this video, let's discuss some of the major features of the Restoration period. Number one, in the history of English literature, the period dating from 1660 to 1700 is called the Age of Dryden, also called the Restoration period. This was an era of change in political and social, as well as in literary fields. In politics, the period saw the region of three rulers, two dynasties, and the revolutions. Monarchy was restored at the time. The huge difference or the huge changes in the social and political life, opening of the theaters, rise of the new classicism, realism, and they brought new literary forms, that is satire and heroic couplet. তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে যখন চার্লস দ্য ফার্স্ট ছিল, অনেক কিছু ওপেন করেছিল, সব ইয়ে করেছিল, কিন্তু যখন আম, যে ক্রমওয়েল অলিভার ক্রমওয়েল যখন পাওয়ারে এসেছিল, সব কিছু কিন্তু ব্যান করেছিল। তারপর আবার যখন চার্লস দ্য সেকেন্ড, দ্য সন অফ চার্লস দ্য ফার্স্ট, when he was restored, সব কিছু আবার ওপেন করে দিয়েছে, থিয়েটার ওপেন করা হয়েছে। তারপর সব কিছু মানে পলিটিক্যাল আর সোশ্যাল লাইফের মধ্যে অনেক চেঞ্জেস এসছে, রাইটিংসের মধ্যেও চেঞ্জেস এসছে। তখন তারা স্যাটারিস্টিক এলিমেন্ট ইউজ করতো, প্লাস হিরোইক কাপলেট ইউজ করতো। তারপর আমরা রেস্টোরেশন অফ মনার্ক আমরা পেয়েছিলাম, যে যখন চার্লস দ্য সেকেন্ড যখন হি ওয়াজ রেস্টোর্ড, এই পিরিয়ডটাকে বলা হয় রেস্টোরেশন পিরিয়ড। ঠিক আছে। In the Restoration period, we find two major poets. Number one is Samuel Butler, and next one is John Dryden. তো এই পিরিয়ডের মধ্যে আমরা পেয়েছি আমরা পেয়েছি যে যারাই রাইটার্স ছিল তারা কিন্তু স্যাটারিস্টিক টোনে তাদের রাইটিংসগুলি লিখতো। তো Samuel Butler is famous for his Hudibras, and John Dryden, he has written many satires, religious works, and miscellaneous translations. So you guys can take a screenshot of their works, or just you can uh, write them down. Now we are discussing the Restoration tragedy, or this tragedy is also known as the heroic tragedy. So these are the major Restoration tragedian. Number one is John Dryden. Next one is Thomas Otway, Nathaniel Lee, Thomas Southern. So okay, you can just I have enlisted their works, major works, so you can just write them down, and or you just take a screenshot of these works. আমি আর ওয়ার্কসগুলি ডিকটেট করছি না, তোমরা এগুলি হাইলাইট হচ্ছে, তোমরা ডিসপ্লে হচ্ছে, তোমরা এগুলি স্ক্রিনশট নিতে পারো, কারণ ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে, এই জন্য আমি আর এগুলি ডিসকাস করছি না। তোমরা এগুলিকে লিখতে পারো, নোট ডাউন করতে পারো, বা স্ক্রিনশট নিতে পারো। Now I'm gonna talk about the Restoration comedy of manners. There are so many writers who contributed their writings on the Restoration comedy of manners. These are uh, John Dryden, George Etheridge, William Wycherley, John Vanbrugh, William Congreve, George Farquhar. Okay, so আমি জাস্ট ওদের নামগুলি আর তাদের যে
ওয়ার্কসগুলি আমি অ্যানলিস্ট করেছি এখানে। তোমরা চাইলে তোমরা নোট ডাউন করতে পারো বা স্ক্রিনশট নিতে পারো। আমি এখন আর এগুলি ডিকটেট করছি না, কারণ ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে। এই জন্য আমি জাস্ট তাদের নামগুলি বলে দেবো, আর ডিসপ্লে তো করা হচ্ছে, এগুলি তোমরা নিয়ে নিতে পারো এগুলি। After the restoration comedy of manners, so we find that there are few restoration prose writers. Number one is John Locke, and next one is Richard Baxter. আর এখানে আমাদের যে এজ অফ ড্রাইডেন, দ্যাট ইজ দ্য মনার্ক, restoration of monarch শেষ হয়েছে। Now I'm gonna talk about the age of Pope, or the Augustan age, or the new classical period. তো এই পিরিয়ডের মধ্যে কি হয়েছিল, এই পিরিয়ডের মধ্যে যে স্যাটায়ারটা কিন্তু শুরু হয়েছিল বেশি 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 করে। ঠিক আছে, স্যাটায়ারটা কিসের উপর? স্যাটায়ারটা সোশ্যাল স্যাটায়ার। In the age of Pope, we find that the remarkable poet, that is Alexander Pope, he has written many works, or he has contributed many literary works in the history of English literature, and his literary career is divided into three parts. Okay, there are other contemporary poets of Alexander Pope. These are Matthew Prior, Edward Young, John Gray, Robert Blair, William Somerville, and Sir Samuel Gurth. Prose writings were developed at the time, and the prose writers are Daniel Defoe and Jonathan Swift. At the time, we find some periodical essayists. Periodical essayist key. Actually, there are two major essayists, that is Joseph Addison and Richard Stelly. তারা ছিল দুজন এসেইস্ট। তারা দুজন স্পেক্টেটর ক্লাব অ্যান্ড টেটলার লিখেছিল। স্পেক্টেটর ক্লাব টেটলার ছিল, এটা ছিল উইকলি ম্যাগাজিন অর জার্নালস, যেটার মধ্যে জোসেফ এডিসন টোটাল হি হ্যাজ রিটেন 274 essays in it, and রিচার্ড স্টেলি লিখেছিলেন অলমোস্ট 240 essays। এগুলো উইকলি পাবলিশ করা হতো, যেমন আমরা পেয়েছিলাম অফ দ্য ক্লাব, অফ দ্য চার্চ, এগুলি আর কি। সরি, এটা অফ দ্য ক্লাব ছিল না, এটা ছিল সরি, অফ দ্য ক্লাব ছিল, অফ দ্য চার্চ ছিল না, এটা ছিল স্যার রজার এট চার্চ, স্যার রজার এট হোম, এগুলি ছিল এই এসে পিরিয়ডিক্যাল এসের মধ্যে। In the age of Pope, we get to know some of the dramatists who were contributed their works in the history of English literature. These are Coley Seaver, Joseph Addison. Yeah, Joseph Addison was there. Nicholas Rowe, John Gay, George Lilio, Oliver Goldsmith, and R.B. Sheridan. Age of Pope পরে আমরা কি পেয়েছি? Age of Johnson. And this period is also known as the precursors of Romanticism and also pre-romantic period. এখানে আমরা কিছু মেজর পোয়েটস পাই, যেমন জেমস থমসন, থমাস গ্রে, উইলিয়াম কলিন্স, অলিভার গোল্ডস্মিথ, উইলিয়াম ব্লেক, রবার্ট বার্নস, William Cowper, George Crabbe, and there are some other minor poets. These are Thomas Chatterton, Mark Akenside, William Shenstone, Robert Blair, Christopher Smart. After the poet precursors of Romanticism, we find some of the prose writers at the period. These are Samuel Johnson, David Hume, William Robertson, and Edward Gibbon. Three major dramatists are there in the period, that is Edward Young, Henry Carey, George Lilio. তারপর কিছু ড্রামাটিস্টের পরে আমরা in the late 18th century we get to know some of the novelists, or the rise of novels.
ইংলিশ লিটারেচারে যে নভেলসটা ডেভেলপমেন্ট হয়েছিল কখন লেট 18th সেঞ্চুরি। তখন আমরা পেয়েছি স্যামুয়েল রিচার্ডসন, হেনরি ফিল্ডিংস, তারপর ড্যানিয়েল ডিফো, হরিস ওয়ালপল। তাদের যে মেজর যে রিমার্কেবল যে পামেলা, টম জনিস, তারপর রবিনসন ক্রুসো, এগুলো হচ্ছে খুব মেজর নভেলস অ্যাট দ্য টাইম। Other novelists are Tobias Smollett, Henry Mackenzie, Clive Reeve, Anne Radcliffe, Mary Shelley, Charles Robert Maturin, Matthew Gregory Lewis। দেখুন এই ভিডিওর মধ্যে আমি অনেক কিছু জাস্ট স্কিপ করে গেছি, কারণ ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে, এই জন্য আমি জাস্ট নামগুলি মেনশন করেছি। আর ওনাদের ওয়ার্কসগুলি আমি ডিসপ্লে করে দিয়েছি, আপনারা নোট ডাউন করে রাখতে পারেন। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে ভিডিওটা। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও।